Let's summarize the high expectations environment. As you observe in classrooms, remember to look for high expectations for the learners and from the learners. Students should know, understand, and strive to meet high expectations. Students should be engaged in challenging activities and rigorous yet attainable tasks. Notice whether learners are using models of high quality as a gauge for improving and producing excellent work. Look for students responding to higher-order thinking questions that require learners to apply, evaluate, and synthesize information. Finally, in the high expectations environment, watch to identify whether students select, manage, and evaluate their own learning goals and activities as they engage in self-directed learning. In the video, the learning target is for the students to read, discuss, and answer questions in Spanish on actual events related to civil and human rights violations. Keep in mind that when you are observing any world language class, or when students and teachers speak a language that you do not speak, it will be imperative to ask the teacher and students about the subject content and learning activities you will see. Simply ask, "What is taking place in today's lesson?" Watch the next video for examples of each Elliott item in the high expectations environment. During a high school Spanish class, students began by reading different articles about relevant news in other countries in preparation for deeper discussions. The learning objective is to read about, discuss, and answer questions in Spanish on actual events related to civil and human rights violations. The students begin by reading about and discussing relevant news in other countries. Look for how the teacher pushes the students to make connections between violations in other countries, Argentina, Mexico, South Africa, and Haiti, and violations that have occurred in the United States. ¿Comprenden, chicos? ¿Todos comprenden las 4 noticias? Sí. Baby Doc está en Haití libre. La policía arrastró a un taxista y lo mató. ¿Ok? Por aquí los vuelos de la muerte de Argentina y aquí las desapariciones en México. Ok, tenemos ejemplos que podemos conectar con la historia de Estados Unidos en cada uno de estos aspectos. Sí. ¿Sí? Ok, comienzo con ustedes. ¿Qué ejemplos tienen que podamos conectar con otro evento histórico o con los Estados Unidos? Es como Guantánamo Bay. ¿Ok? ¿Por qué es como Guantánamo Bay? The students give Guantanamo Bay as an example, and the teacher asks the students to explain. In the discussion, the students respond that Guantanamo Bay is a violation of human rights and an abuse of power by the government. ¿Por qué es como Guantánamo Bay? Que hay violaciones de los derechos humanos. En Guantánamo hay violaciones de los derechos humanos. Sí, pero no sabemos, no tenemos evidencia. Y es el gobierno en ambas situaciones. ¿El gobierno en ambas situaciones esconde la información? Sí. Muy bien. ¿Algo más? Y es similar. En Guantánamo, el gobierno violar abusar ¿El poder? Sí, y ¿cómo se dice power? O fuerza, poder, la fuerza. abusar. Abusa la fuerza, de la fuerza. Sí. Ok. ¿Alguna otra información? Richard, Luisa, Lucy. No sabemos mucho de qué pasa en Guantánamo, pero tenemos evidencia de, que los Estados Unidos torturan los prisioneros de Guantánamo y es una violación de sus derechos humanos. Muy bien, muy bien. En aquel grupo, Oliver, los quiero escuchar a todos. Vamos, vamos, vamos. Dos personas que promueven terror Terror, muy bien. en los Estados Unidos Escuchen. no tenían juicios militares o civiles y la gobierno tortura los personas de terror. Las personas, los terroristas, Sí. no tienen un juicio en Estados Unidos. Ok, es un poco
es similar pero un poco diferente también. El taxista no es un terrorista, los terroristas son un poco diferentes. ¿Algo más? ¿Otro ejemplo? También en los 70, cuando el movimiento de los derechos humanos, hay muchos policías abusan Ajá. personas Muy bien. y no son más buenos y violar los derechos de los ciudadanos. Bien. ¿Tú hablas del movimiento de los derechos civiles? Sí. Excelente. Nathan, dime tú. Porque el Mido Macia es una taxista. La policía no examina su cuerpo y porque él está en una clase bajo. Una clase baja. Ok, chicos, todos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Rodney King? Yo no me acuerdo, es en 1992. 1992, ¿qué pasó? Un chico afroamericano, sí. Policía para una razón muy simple y fue documentado. Y fue un escándalo en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Algún ejemplo en el grupo sobre los vuelos de la muerte que podamos? Como cuando el KKK abusaron Sí, el Ku Klux Klan, muy bien. Por una raza diferente. Ok. Y es una violación de la derecho de vida como Muy bien. At the beginning of the lesson, all of the students worked independently to read their articles that were written in Spanish, a high expectation set by the teacher. For this reason, B1 is rated very evident. B2 is rated very evident because students in this class were expected to not only read in Spanish, but they had to listen, summarize, make relevant connections, and speak, all in Spanish. B3 is rated very evident. The teacher modeled the use of Spanish through guided instruction and through the articles he provided in Spanish. Therefore, the students were expected to read in Spanish and demonstrate their ability to speak in Spanish too. The students were provided sentence starters in Spanish that served as a high-quality model to help them attain appropriate and correct sentence structures as they spoke in Spanish. B4 is rated very evident. Students' use of higher-order thinking was evident as they provided summaries of their articles and applied what was read to current events. One student responded that Guantanamo Bay was a violation of human rights and an abuse of power by the government. Another student provided the civil rights movement as an example that demonstrated the violation of human rights, explaining about the police brutality that had occurred. Although students conducted their small group discussions with minimal assistance from their teacher, the learning objective was teacher-generated versus student-generated. All of the students had the same learning goal. However, the students generated content through their small group discussions. Therefore, B5 is rated somewhat evident.